Uma wena unazi ukuthi imoto yakho ayigciniswanga, imoto yakho inenkinga, umuntu othanda ukungena kuma accident, sometimes ungena emotweni ushaya uvalo, you don't know ukuthi kwenzakala ini. Thokozani sanibonani dumelang abshini hello bagaetso ke a dumedisa lo bulisa Inyanga yompedi mkhuluti Katlego than ken ho tukusuka eJohannesburg South eFine Town. You know umuntu yangifonela afika khuluma isipedi athi kimi how mina nyama ujubiza nginyanga umpedi kanjani kodwa wena ujike futhi ukhulume izulu kangaka izulu sakho phela sicacile. Mina ngithi kumuntu the main reason yokuthi ngakhuluma isipedi on this platform, it is mainly because of mina supported by the Zulus, Xhosas, each and every language le ngikhuluma la ku channel yami. Abantu abangisupportayo mapedi ayiso akili sabotage bila kere eng. But what you mainly do, you run le ya go batho ba ba bolela mpolelo ya setebele. Ke atsa mazulu a nkutlwa ke bua so utlwa ke lona. Re le fetsa o ya go bona la be le boya le re lejelwe. Aya ngikho lapho ngilapha. Bakwethu into enzakalayo ukuthi ngikhuluma inkulumo esiZulu ngoba amaZulu angisupporta, amaXhosa angisupporta ene ngiyabonga lokho. So mainly from now on I'll mainly emphasize ngibe endabeni ukuthi ngiba more ngiemphasize ukuthi mina ngokwami izifezele ukuthi ngikhulume inkulumo English, ngikhulume English. Why ngikhuluma English? Mainly because of I'm supported by Nigerians at this moment. I'm supported by Zimbabweans. I'm supported by Malawians. Of which laba bantu laba abantu abakhuluma nje inkulumo English. Ama Zimbabwe ezakumina awina ecasino athola izinto. Nawe ngiyacela umuntu othatha izinto kumkhuluthi. Sekungathi nawe ungawina into zakho zikhanye. Uyazi kunomunye we Nigeria oze kumina wathi mkhulu mina kudala khehlela amakhehla ngithwala. Kodwa ngutshela ukuthi selo ngathwaliswa wena khane ngibone ukuthi impilo yami yakuphi. Bakwethu ngiyanibulisa lonke futhi ngiyanihlonipha futhi ngiyathanda. Bantwana bethongo umkhuluthi uvela abantu inhlanhla from 5,000, 8,000, 10,000, 15,000. Nge-5,000 ukunikeza amafutha enkosazana namaphakete awu6 la uzwasebenzisa. Bese nge-8,000 ukunikeza ngifuthi izinto. Nge-10,000 bantwana bethongo njike futhi ngisebenze umuntu ngeenkukhu. Nge-15,000 ngikusebenze ngembuzi. Bantwana bethongo ngibonga kakhulu kubantu abasupport Inyanga yompedi. Ungizwe ukuthi ngithini. Angeke ngize ngihluleke ukuvula inhlanhla yakho while mina ngineemoto ezidlula 7. Ngiyohlula kanjani ukuthi mina ngivulele inhlanhla yakho ukuthi nobe nemoto eyi1? Why kumele mina ngihluleke? Nginemoto edlula 7, angikhulumi inamba yazo. Angisho ukuthi ngithini, ngithaka ukuthi ngududuze, ngubonise ukuthi umuza kumina uza kumuntu ongaqabuki into, kodwa uza kumela bendabuko ozokusiza, ozovula into zakho. So uma une faith, come to me. Mina ngifuna umuntu oza mina umuze kumina awuyanga egedleni lenyanga, uze sangomeni. Sisebenza ngomoya, angisebenzi ngomqondo ukuthi namhlanje I'm thinking ukuthi ngizokhuluma ngomeshisi ukuthi lion ime ngaphandle kwebox yenzani imiso. No, la khuluma nomuntu otshela amathongo. Mina la ngihamba ngimibono. Kuyimanje ngiboniswe intambo eyigold ngekhala. Uma igold ngaboniswa le ntambo le inentambo ebovu zihlangene zithu. Lezi ntambo lezi ngizozikhanda azikho at this moment. Uma ngiqeda kuyikhanda wonke umuntu othi mkhulu mina imali yangisogolisa. Once lezi ntambo lezi zizongena emzimbeni wakho. Angifuni ukukhuluma okuningi. 2022 is the year of life. Bakwethu lapha mngwami ngihleli netswayi, itswayi lomuzi netswayi lemoto. Utswayi lomuzi notswayi lemoto, it's something of which uzoyithatha uyibeke ngiyakhohlwa lento lemoto uthi dashboard noma kuthiwa yini ake sibariki yona nje uyifake ngaphakathi lapho. Munqeda kuyifaka lento lefika ihlala lapho. Letswayi leli awulifaki emanzini, awuchela imoto yakho ngalo, awuyenzi nix. Uma wena unazi ukuthi imoto yakho ayigciniswanga, imoto yakho inenkinga, umuntu othanda ukungena kuma accident, sometimes ungena emotweni ushaya uvalo, you don't know ukuthi kwenzakala ini. Donate utswayi lemoto. Lolu tswayi uzolibeka ngaphakathi, aliyenzi nix. Lihlala nje lapho. Linomsebenzi walo elizosebenza phezulu kokuthi imoto yakho ihlale iright. Nanoma ngathi imoto ziyatshontshwa, eyakho bayiyeke ila.
bathathe umuntu ose next door ngoba wena imoto yakhe inalolu phawu lolu. Bese ngize kuwena muntu othi mina ikhaya lami aliqinisanga. Uma ikhaya lakho lingaqinisanga, thola utswayi lolu, utswayi lomuzi, ulisebenzise. Lolu tswayi uzolibeka endlini yakho. I'll tell you ukuthi ufaka kuphi. I won't necessarily say this live social media. Uyalibeka lolu tswayi lolu. Lalela mntaka baba. La lento lehleli khona, impilo ikhona. Nami kwinyanga yompedu umkhuluti, imoto zami zinento ezihamba nayo ngaphakathi. I won't necessarily say ukuthi what is what. Kodwa ngiyacela iba notswayi lemoto ube notswayi lomuzi so that yonke into yakho ukwazi ukuthi ibe right, ukwazi ukuthi uhlimile inko. Then wena muntu osemakhaya, wena muntu othi mina ngithole umsebenzi, wena muntu othi into zami asihlangane, wena muntu othi mkhulu kunzima kakhulu, ndabalalela. Uzothola i-holy ash nge-1000 rand. Holy ash. Le holy ash leyo uzisebenzisa. Into zakho zikwazi ukuthi zikhanye, ziye phambili, zikhululeke, impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono. Mamela ngwanesu, yekela ukuphila impilo yobugcila. Stop living impilo by slave while sinemithi ekwazi ukususa abantu enhluphekweni. Wena muntu osemakhaya ngikhuluma nawe, wena ongibhekile. Ngendlela uyiyo namhlanje uyahlupheka, ngiyavuma. Kodwa le nhlupheko kuyo namhlanje awuyidalelwanga futhi awuyizalelwanga. You deserve something much more better than what you are at this moment. So iba nethemba. Iba nethemba elikhulu kakhulu ukuthi impilo yakho izoba ngcono. Mina I believe because of ngiwitness yokuthi uNkulunkulu aphila. Wena muntu osemakhaya othi mina mkhulu ngidinga ukukhulekelwa, ngidinga ukuthi ngikhuleke. Please come on Sunday. Iza on Sunday. Ize sontweni sonta nomkhuluti. Sisonke sikhiphe la madimoni lawo. Uyazi kunamanye amadimoni uma nje uyuza umuthi awezwa. Afuna ukuthi uzugide, uzukhuleke, uzushaya izandla, uzucule. By so doing imimoya iyaphuma kuwena. Abantu abaunderstand lento le. Uma uthandaza, uma ucula, that's what thina sizangoma. Izangoma zanamhlanje ubona izangoma mangala izangoma sisidakwa ukuthi kanti sasobusangoma noma yini. Isangoma sibi sidakwa, a real sangoma. Anye ukusibona isishuta sifaka igcebhezana kuma YouTube channel siphethe utshwala ngesandla. You will never see that. Sifaka igcebhezana, you will never see that. Ngoba thina siza ngoma sound bomoya. Uma sigida lento lemimoya lengaphakathi iyaphuma. Imoya omhlaba, imimoya kaSathana, imimoya yokugula, imimoya yana. Manje bantwana bethongo, uma uthanda ukuthi ukhuleke, come to me on Sundays. Siyakhuleka each and every day. Saturdays futhi ngisebenza abantu ngesikhethwa, ngoba umuza ngisikhethwa kwinsebenzo kereke yasiphiri. You need to come to me uphethe imali engange 1000, uphethe amakhandlela ayi12, uma uyindoda ubhince ijazi njengoba mkhuluti igcwe kanje, ufake ishirt lakho ube kahle. Uza kumina ungenasigqoko njengoba mina ngithwele kanje, cha awusifaki. Uma umama nanoma uyi-lesbian ngiyakuvumela, uNkulunkulu abantu bonke akakhethi, kodwa uza kumina ubhince njengosisi. Uma uyi-gay uza kumina ubhince njengendoda. Uza ngendlela oyiyo. We need that. Isikhetho sifuna lokho. Asijudge abantu ngokuthi banjani, cha. Ngidinga bonke abantu ukuthi beze kumina ngibalide kulento lesiza abantu. Isikhethwa, it's more powerful than everything wasicabanga emhlabeni. Woza kumina ngizokusebenzela, ngizokusiza, uzokwazi impilo yakho ibe ngcono. Umuntu ongathola umsebenzi, umuntu ezake zahambe kahle, woza kumina gijima uzothola iholy ash 1000 rand, impilo yakho ikwazi ukuthi ibe ngcono. Bese wena muntu thola utswayi lemoto. Utswayi lemoto is mainly 500 rand. Utswayi lomuzi is mainly 500 rand. Impilo yakho izokwazi ukuthi ibe ngcono, kube nokukhanya, yonke into yakho ikwazi ukuthi ibe zingeni eli-right. Bese bakwethu ngomhla ka-first week ka-March, ngicela wena muntu osemakhaya ube nemali engange-5000 rand. 5000 rand uza kumina first week ka-March, isimemezelo. First week of March, come to me. Iba nemali engange-5000 rand. Ngisa abantu emanzini, ngiyosebenza abantu. I'll keep on ngisebenza abantu
for lo nyaka lo ka-2022 ngiyokusebenza mntakamama, ngiyise abantu emanzini, ngiyobahlambulula, ngiyokhipha imilungu, ngiyokhipha ibopho, ngiyokhipha imoya kasathane. First week of March ngithinte uphondo lilinde nje ukusebenza wena. Lo bonga inyanga yompedi umkhulu wethu from Johannesburg, Fine Town, Makhosi.